ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णं राधादास्यं प्रदायकम् निरूपानुगचर्यवर्यं रूपमञ्जरिप्रेष्ठकं पतितपावनबन्धवं युगाचार्य नारायणं। राधापक्षे राधाप्रिये राधाप्रणाय सेविके राधानन्दविदायिने रमणमञ्जरी चरणं वन्दे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्यामसुन्दर श्रीकन्धशेखर स्मिरहासरि मुरली मनोहर राधिकर शिखमं कृपानिधे स्वप्रिया चरणा किङ्करीं कुरु। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाई तुलसी देव्याय प्रियाय केशवास्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Param Mardatama Shri Guru Pada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajikacharya Astotara Sata Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaja Shri Gurudeva, and also to my most worshipable Shiksha and Sannyasa Guru Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajikacharya Astotara Sata Shri Srimad Shri Bhakti Vidyana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupalo Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. В первую очередь я предлагаю поклоны пилис лотосных стоп моего Дикша Гуру Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, а также моего саньяса и Шикша Гуру Шрила Бхактивигьяна Бхарати Махараджа, также всей Рупануга Гуру Варги, Вайшнавам, Вайшнаве, гостям и всем преданным. Слышно нормально? No, the sound is not so good. Less bass. Меньше баса, и низких много низ. Bass can put to 0. Харе Кришна. Бас на 0 можно поставить. Харе Кришна. Харибол. Харибол, Харибол. Харе Кришна. Слышно, да? Харе, Харе. Сейчас нормально. So, we are very fortunate to be assembled here today, in this very auspicious day of disappearance of Srila Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj. Мы очень удачливы, что мы собрались сегодня здесь, в день ухода Шрила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махараджа. And also I am very much happy and honored to be back here in Harьков and meet all of you. Я также очень счастлив и польщен тем, что я смог снова приехать в Харьков и встретиться со всеми вами. Yes. After 1 year, long time separation for me.
Целый год меня не было. Это большая разлука для меня. So now we have 4 days. No? У нас 4 дня. Program. 4 days program, morning and evening programs, right? Утром будут небольшие программы, вечером здесь. Yes. So for this time, this Ukrainian tour, I want to discuss more about the teachings of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and his personality, his character and his moods. В этот украинский тур я хотел больше посвятить обсуждению учения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, а также его настроения и его учения. Yes, because without understanding the mood of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, we cannot progress in this Gaudiya Bhajan. Потому что, не поняв настроение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады, мы не сможем развиваться в Гаудия Баджане. Yes, it's very important to systematically study his teachings and learn about his personality. Важно систематически изучать его учение и его личность. He is the main cause of us to be here today. Он главная причина того, что все мы находимся здесь сегодня. Yes. So we have to really come very close to him. He is our main acharya. И мы должны очень близко быть к нему, потому что он наш главный ачарья. And he is giving name to our sampradaya. И он дал имя нашей сампрадае. Yes. Our sampradaya is called Shri Brahma Madhva Gauriya Saraswata Sampradaya. Наша сампрадая называется Шри Брахма Мадхва Гаудия Сарасвата Сампрадая. Yes. So today, very auspicious, we have the disappearance of one of the most prominent disciples of Srila Prabhupada, Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj. Сегодня благоприятный день ухода одного из выдающихся учеников Шрилы Прабхупады, Бхакти Кумуда Шанта Госвами Махараджа. Yes. And he was very exalted Vaishnava in our line. Он был очень возвышенным вайшнавом нашей линии. And he came very young to live in a mutt with Srila Prabhupada. Он пришел в мат к Шриле Прабхупады в очень юном возрасте. Yes. And he completed his education under the guidance of Srila Prabhupada. И он завершил свое образование под руководством Шрилы Прабхупады. His parents, they were very much faithful to Srila Prabhupada and they used to serve so many different sannyasis of Gaudiya Math. Его родители были верными последователями Шрилы Прабхупады и служили многим саньяси Гаудия Матха. So one day, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and Srila Bhakti Hridaya Bhavan Goswami Maharaj, they went to the house of Bhakti Kumoda Shanta Goswami Maharaj when he was very young boy. Однажды Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж и Шрила Бхакти Хридой Бон Махарадж пришли в дом Бхакти Кумуд Шанты Госвами Махараджа, когда он еще был совсем маленьким. Srila Maharaj's name was Radharaman. И его тогда звали Радхараман, Because his father, he used to worship Radharaman at home. потому что его отец поклонялся Радхараману. So he was the youngest son. И он был самым младшим сыном. And he was very much exalted since from very young age. И с самого детства он был очень возвышенной личностью. When Srila Puri Maharaj went there, he noticed that Srila Shanta Maharaj, he was always sitting nearby Thakurji, listening Harikatha and doing Kirtan. Very, very peaceful boy. И когда Шрила Пури Махарадж пришел к ним домой, он обратил внимание, что этот мальчик, он всегда сидел рядом с божествами, он слушал Харикатху, пел Киртан и был очень спокойным. Yes, and he used also to make very good questions
to Srila Puri Maharaj and Srila Bhakti Hridaya Maharaj. И также задавал очень хорошие вопросы Шриле Пури Махараджу и Шриле Махараджу. So they were very much impressed by the qualities of that boy. И они были очень впечатлены качествами этого мальчика. Since very young age, he is having this inclination for spiritual life. Он с самого раннего детства имел сильную склонность к духовной жизни. Yes. So, seeing the qualities of Srila Bhakti Komoda Santa Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, he asked the father of Srila Santa Maharaj, Базар Гаудиамат и стал жить там и служить всем вайшнавам. yes. And he was very happy living there in the mutt as a very young brahmachari. И он был очень счастлив жить там, как юным брахмачари. Sometimes he washing the clothes of the sannyasis, sometimes he's cleaning the floor, sometimes he's helping to collect bhoga, so many types of services. Он иногда стирал одежду саньяси, иногда мыл полы, иногда ходил собирать бхогу, много служений делал. Yes. And then he started to also learn Sanskrit. И также он начал изучать санскрит. And then for that he had to live in Sri Chaitanya Math in Mayapur. И чтобы изучать его, он переехал в Чайтанья Мат в Майяпуре. There was a very famous Pandit, disciple of Srila Prabhupada, who gave the Sanskrit lectures to Srila Santa Maharaj. И там жил один знаменитый санскритолог, ученик Шрилы Прабхупады, который обучал Шанту Махараджа. Yes. So then he was taking a very, very happy mat life. И он был очень счастлив, живя в Матхе. Always peaceful and always with desire to serve the Vaishnavas. Всегда был умиротворен и всегда стремился служить вайшнавам. Like perfect example of Vaishnava. То есть был образцом вайшнава. Vaishnava, he must have two qualities. У вайшнава должно быть два качества. Always happy and always desiring to serve Vaishnavas. Он должен всегда быть счастлив и всегда готов служить вайшнавам. Yes, these are real qualities of Vaishnava. Вот это истинное качество вайшнава. So then Srila Prabhupada, he was also performing different types of exhibitions for the Также public. Шрила Прабхупада устраивал выставки для широкой публики, He used to make dioramas. диорамы. In those dioramas, Srila Prabhupada, he was showing different types of leelas of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. И на этих диорамах изображались различные лилы Кришны и Чайтаньи Махапрабху. And then he requested that Radharaman Brahmachari, Srila Shanta Maharaj, he would give explanation about the leelas to the public. И затем он просил Брахмачари Шанту Махараджа объяснять эти лилы людям. Yes. And Srila Santa Maharaj, although he was very young, but he was giving very nice harikatha and explaining very nice to the people. И хотя он был очень юным, он очень хорошую харикатху давал и объяснял эти лилы людям. Yes. So one day, also,
Srila Prabhupada asked him to serve in the printing press along with Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Затем Шрила Прабхупада попросил его служить в издательстве вместе со Шрилой Бхакти Прамодом Пури Махараджем. Yes. Srila Puri Maharaj was in charge of the Dainanadiya Prakash. It was a daily magazine which was being published, newspaper, daily newspaper. Шрила Пури Махарадж отвечал за ежедневную газету, которая выходила каждый день. So one day the paper has finished for the printing and was raining so much, so they could not get paper to continue printing. И однажды закончилась бумага, и был сильный дождь, и они не могли привезти бумагу, чтобы продолжить печать. So Srila Puri Maharaj called to Srila Prabhupada, asked which could be the solution for that. И Шрила Пури Махарадж спросил Шрила Прабхупаду, как решить эту проблему. Then Srila Prabhupada said the only way is if some of you go to Krishnagar and then pick up the papers from our own Bhagavad Patrika. They had another printing press in Krishnagar. И Шрила Прабхупада сказал, что единственный выход это поехать в Кришнанагар, и там был другой филиал издательства, который издавал Бхагават Патрику, и взять бумагу там. Yes. Then Srila Puri Maharaj thought, but who can go and pick up this? Have to go by cycle, long distance from Mayapur to Krishnagar, then bring the papers. Then only Radharaman Brahmachari could be able to go. Otherwise, they're all old men. They could not do such type of work. И Шрила Пури Махарадж думал, кто бы мог поехать, но кроме Радхарамана Брахмачари никто не мог поехать, потому что все остальные были пожилые, а там нужно было на велосипеде очень далеко ехать, это было непросто. So then Radharaman Brahmachari, he took the cycle and he went all the way to Krishnagar in a heavy rain. И Радхараман Брахмачари сел на велосипед и под сильным дождем поехал в Кришнанагар. So there they gave him a big packet of paper and they put on the back of the cycle and tied. И они дали ему большой рулон бумаги, положили ее на багажник, там привязали. But it was not very well tied, so on the way all the packet fell on the ground. И привязали не очень хорошо, и поэтому по дороге эта бумага упала. So immediately, Srila Shanta Maharaj, what he did, he took his own dhoti and he bind the packet with his own dhoti. И Шрила Шанта Махарадж, он взял свою дхоти и привязал этим дхоти очень крепко. Yes, and his uttariya he took and he put around his waist. А утари, то есть как бы чадр, он обвязал вокруг пояса. Yes, and then he went back to Chaitanya Math in Mayapur. И поехал в Чайтанья Мат в Майпур. So when he arrived there, he explained to what happened, and everyone was very happy with his initiative. И когда он приехал, он рассказал им всю эту историю, и все были очень рады, что он сообразил, как поступить. Yes. So then even Srila Prabhupada was very happy and praised him so much. И даже Шрила Прабхупада был очень доволен этим и его очень прославлял. Yes. So in this way he was a very hard work brahmachari also. Таким образом он трудился, не покладая рук, будучи брахмачари. And he was a very good kirtaniya as well. И был очень хорошим киртанией. Yes. And very much expert in shastra, in scriptures. И он очень хорошо знал шастры также. So one time, still he was somehow young, like teenage. He had to go by boat to another place. Он был еще тогда подростком, и однажды ему нужно было на лодке куда-то переплыть. Big type of, like a ship, big ship like. Большие такие лодки там плавают, so черные. He got to sit in front of the window, beside the window. И он сел у окна. And then the other passengers, they start coming inside and also sitting. И потом стали заходить другие пассажиры. But
some start criticizing and saying, why this young boy is sitting near the window? И некоторые люди стали его критиковать, что почему этот молодой человек сидит возле окна. Window is for old people. Old people need air, fresh air. То есть окна нужны пожилым людям, им нужен воздух. Then they try to take him out from there. И они пытались его оттуда согнать. So seeing that the people was disturbed by his presence, himself he stand up and then he goes to the door and he stays at the door, standing. И видя, что люди обеспокоены, он встал сам и ушел и стал возле двери. He's not saying anything to anyone, not quarreling, not doing anything, just peaceful. Он ни с кем не изругался, просто молча отошел. So after some time, the captain of the ship, he speaks on the microphone, saying that there is a big storm and the ocean is very rough. We don't know if we can survive this storm. И через некоторое время капитан объявил, что, я так понял, они по морю плыли, что большой шторм надвигается, и вообще непонятно, выживут они или нет. So better all of you start praying to God. И он сказал, будет лучше, если все начнут молиться. Then everyone start becoming like desperated. И все пришли в отчаяние. They don't know what to do, what to think. Они не знали, что делать. Then some start complaining, say, oh, my daughter is going to marry. If I miss this important occasion, my life will be very bad. И кто-то сказал, вот моя дочь должна выйти замуж, если я пропущу свадьбу, это будет очень плохо. And then someone is chastising that person, say, we should think about God. Why you think about your daughter? А кто-то стал ему говорить, что мы должны о Боге думать, а не о дочери твоей. And then another one is saying, oh, but we never pray to God in our life. How can we pray now to God? И кто-то еще сказал, мы никогда не молились Богу, как мы будем молиться? Then they look at Шанта Госвами Махарадж, who is standing there. И потом они все посмотрели на Шанту Госвами Махараджа. And they say, oh, this boy, he's sadhu. Maybe he knows how to pray to God. Вот этот мальчик, он садху, он, наверное, знает, как молиться Богу. Then they call him to come. И позвали его. And very humble, Шанта Maharaj, he came there. И очень смиренно Шанта Махарадж пришел. And all the people say, please, please, pray to God to save our lives. И они стали все его просить, пожалуйста, помолись Богу, чтобы он спас нашу жизнь. And then Шанта Maharaj say, look, God only hears the prayers of those who are surrendered to Him. И он сказал, что Бог слышит только молитвы тех, кто предался ему. I am not surrendered to Him. Я ему не предался. So I don't know if He will hear my prayers. Поэтому я не знаю, услышит он мои молитвы или нет. Then the people say, no, 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 you must pray, you must pray. И они сказали, не, молись. Then he's saying, okay, but my Gurudev is telling that at least we should perform Harinam Sankirtan. И он сказал, мой Гурудев говорит, что хотя бы мы должны совершать Харинам Санкиртан. And then if God can hear, this is good, otherwise I cannot guarantee. И если Бог нас услышит, то хорошо, а если нет, я ничего не гарантирую. So I will start doing Kirtan and you should repeat after me that. И я начну Киртан, а вы повторяйте за мной. So then he started chanting Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And everyone was repeating after him. И все повторяли за ним. So then by the powerful chanting of the pure devotee, automatically the storm finished and they arrived safe. И благодаря молитвам чистого преданного шторм стих, и они благополучно добрались. Yes. We have seen this several times. Мы видели такое несколько раз. One time also in Devanda Gaudiya Math in Navadvip, there was parikrama going on and many devotees are about to take prasadam in noon time. В Девананда Гаудия Матхе однажды была парикрама, и днем преданные собирались вот-вот принимать прасад.
But suddenly a big storm was about to come. Но неожиданно налетел ураган. Then Srila Bhamana Goswami Maharaj, the god brother of my Gurudev, he see that rain is start to fall and everyone becomes confused what to do. И Шрила Вамана Госвами Махарадж, духовный брат моего Гурудева, он увидел, что начинается дождь, и люди все в смятение пришли. So seeing that, devotees they have to take prasadam, and if the rain will fall there, then no one will be able to eat. He decided to do something. И поскольку, если начнется дождь, то никто не сможет принять прасад, и он решил сделать следующее. So he raised his arms and he chant very loud, Hari Bol, Hari Bol. And the rain stopped only inside the temple. Outside the rain continued. И он поднял руки и стал восклицать «Харибол, Харибол». И дождь прекратился только вот на территории их лагеря, а вокруг он продолжал идти. Yes. So many times they are able to perform this type of miracles. Много раз преданные совершали такие чудеса. So then, now the people become very faithful to sadhus, and like these sadhus are teaching the people how they should behave. И так люди, они развивали веру в садху, и садху учили людей, как им жить. Sadhus, they should never be angry with people, never chastising the people, but only taking chance to teach them what is the ultimate goal of life. Садху не должны никогда гневаться на людей, ругать их. Они должны просто искать возможности объяснить им, какова цель жизни. Yes. So in this way, Srila Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj, he became a very prominent preacher in Gaudiya Math. Итак, Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж стал очень знаменитым проповедником Гаудия Мат. In the time of Srila Prabhupada, he was always brahmachari. Во времена Шрилы Прабхупады он был брахмачари. He received sannyasa later on by Srila Jajavar Goswami Maharaj. Он получил саньясу от Шрилы Джаджавар Махараджа позже. Yes. And fortunately, I was able to also have his darshan one time in Calcutta. Мне выпала удача получить однажды его даршан в Калькутте. He was already not speaking, only lying on the bed Он for many уже years. тогда не говорил, он просто лежал все время. Yes. So when I came there to see him, I came to his room, and from the window we had his darshan. И он находился за стеклом, и мы могли через это стекло получить его даршан. Yes. And then after some time he looked at us and he gave his merciful glance to us. И потом через некоторое время он взглянул, бросил на нас свой милостивый взгляд. Yes. And he was also very much close to my Gurudev. И он очень был близок с моим Гурудевом. Yes. And they used to exchange letters when my Gurudev was preaching in abroad. И они переписывались, когда мой Гурудев проповедовал за границей. Yes. Very, very intimate relationship. У них были очень близкие отношения. Just today I received one video from one program in ISKCON Mayapur. Сегодня я получил одно видео с программы ISKCON в Майяпуре. My Gurudev and Srila Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj together speaking Harikatha in ISKCON Mayapur. Мой Гурудев и Шрила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж вместе рассказывают Харикатху в ISKCON. And Tamal Krishna Goswami and others, they are there organizing and then bringing them to stage, and Srila Santa Maharaj is speaking also in English and in Bangla. И Шрила Тамал Кришна Госвами организовал там все это, и потом их провели на сцену, и Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж говорил сначала на английском, потом на бенгале. Yes. Very beautiful video. If you have chance, I can show afterwards this. Very nice. Замечательное видео, если хотите, я могу потом показать. Yes. So, in this way, we have the opportunity to
remember these great personalities. Таким образом, у нас есть возможность сегодня вспоминать об этой великой личности, They are the army of Srila Prabhupada. об этих великих личностях. Они являются армией Шрилы Прабхупады. Yes. Srila Prabhupada, he was able to attract many very high qualified personalities. Шрила Прабхупада, он смог привлечь много очень квалифицированных личностей. Yes. So after Srila Prabhupada left this world, Srila Shanta Maharaj, he became a little bit confused of what to do. После ухода Шрилы Прабхупады Шанта Махараджа он немного пришел в замешательство, что делать. And he decided to leave the mat И он решил уйти из Матха, and go back home. вернуться домой. Because there was so much confusion in Gaudiya Math. Потому что в Гаудия Матхе было много беспокойства. And he thought that better if go back home and peacefully do bhajan, not to involve in politics. И он решил лучше уйти домой и спокойно заниматься баджаном, не вовлекаясь в политику. But then Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and others, they went there to his house and they approached his father. Но затем Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж и другие преданные пришли к нему домой и подошли к его отцу. And they say, how can you bring your son back home? И сказали, как ты мог забрать своего сына домой? And the father say, I have no objection if he wants to go back to Math, but he don't want to go. Но отец сказал, я не возражаю, чтобы он был в Матхе, но он не хочет. Then they start to talk with Srila Shanta Maharaj about this, and they convinced him to come back. И они стали беседовать с Шрилой Шантой Махараджем об этом, и он решил вернуться. Yes. So then he agreed to come back, and then he took sannyas from Srila Bhakti Vicharja Javar Goswami Maharaj. И он вернулся и принял саньясу от Шрилы Бхакти Vicharja Джавар Махараджа. Yes. And then he preached a lot, and he made so many sannyasis also. He awarded so many sannyasis also. И он развернул очень большую проповедь и дал саньясу очень многим. Yes. He was a very qualified preacher. Он был очень квалифицированным проповедником. And he also had so much of, siddhis, mystic powers. И у него было много мистических сил, ситхи. Yes. One of these is called Durdarshi. Одна из этих сит называется Гуру Дарши. Durdarshi means someone who can see the future. Это тот, кто может видеть будущее. One time in Math, there was in Chaitanya Gaudiya Math, with Srila Bhakti Madhava Goswami Maharaj, there was one brahmachari who was always reading, chanting, not talking to anyone, on his side. В Чайтанья Гаудия Матхи Бхактидайта Мадхава Махараджа был один брахмачари, который все время читал, воспевал и ни с кем не разговаривал. Everything looks like that he's doing his bhajan, very fixed, concentrated. But Srila Santa Maharaj, he thought that something is strange. И казалось, что он очень сосредоточен на баджане, но Шанта Махарадж сказал, что немного это странно. And he discussed this matter with Srila Madhava Goswami Maharaj and say, look, maybe you can find out why this boy is behaving like that. И он поговорил со Шрилой Бхактидайтой Мадхавой Махараджем и сказал, что попробуй выяснить, почему он так себя ведет. But then they asked the boy, why you are not talking to other brahmacharis? Why you are not having like social life in a mat? И они спросили, почему ты не общаешься с другими брахмачари, как бы нет никакой социальной жизни. And the brahmachari answered, because I want to avoid the gossiping and the mundane talks. Он сказал, я хочу избежать сплетен и мирских разговоров. Mahaprabhu teach us that we should not engage in gossiping. Махапрабху учил нас не заниматься сплетнями. So I want to study, I want to chant my rounds, therefore I am isolated. Я хочу изучать Писание, читать, повторять свои круги, поэтому я избегаю общения. But Srila Madhava Maharaj told him, look, since you are in a mat,
you must try to make friendship with the other brahmacharis. Но Мадхава Махарадж сказал, ну раз ты живешь в Мадхе, ты должен как-то подружиться с другими брахмачари. Yes. And this will be very helpful for your bhakti. И это поможет твоему бхакти. But the brahmachari, he said, how you are asking me to gossip with brahmacharis and just talk about mundane things and joke and laugh? И брахмачари сказал, вы меня просите заниматься сплетнями с этими брахмачари, вести какие-то шутки мирские, там, шутить. It looks like against Mahaprabhu's teachings. Но это же противоречит учению Махапрабху. And Srila Madhava Maharaj say, yes, you should do like that. И Шрила Мадхава Махарадж сказал, да, ты именно так и должен поступить. So, after some time, this brahmachari, he received one letter from his family. И через некоторое время этот брахмачари получил письмо из дома. But he did not put the address of the mat. He put the address of one devotee who lives nearby the mat to receive the letter. Но оно пришло не в Мадх, а к одному преданному, который жил рядом с Мадхой. But this devotee, he gave the letter to Srila Madhava Maharaj. Но этот преданный отдал письмо Мадхаве Махараджу. In that letter, his mother is telling to the brahmachari, everything is arranged for your marriage, your job, you can come back home immediately, no problem. И мать писала ему, что все уже устроено для твоей свадьбы, уже работу тебе подыскали, можешь приезжать. Yes. And then that brahmachari left the mat. И этот брахмачари тогда покинул Мадх. So, everything looks very, okay, means very normal, and the brahmachari, he looks very much engaged in bhajan, but Srila Santa Maharaj, he saw that something strange was there, and that person would leave very soon the mat. И казалось, что этот брахмачари все очень хорошо делает, но Шрила Шанта Махараджа, он заметил, что что-то тут не так. И действительно, вскоре он уехал из Мадха. One thing I have seen practically in my ashram life is that if you want to remain for a whole life, or at least many years in mat, you must take everything very easy. Одну вещь, которую я заметил в течение, на своем опыте, что если вы хотите жить долго в Мадхе, то вы должны воспринимать все с легким сердцем. Especially Gauriya Mat, brahmacharis and sannyasis, they are expert in jokes. Особенно, что касается брахмачари и саньяси, Гаудия Матха, они очень большие шутники. Yes. And they spend hours and hours joking and laughing. И они могут часами шутить и смеяться. Yes. And this is a very good process for the brahmacharis. И это очень хорошая практика для брахмачари. Why? Because brahmachari life normally is already so much tension. Потому что жизнь брахмачари, она и так в ней много напряжения. If they do not relax, they cannot tolerate. Если они не будут как-то расслабляться, то они не выдержат долго. Then they cannot stay in ashram. И не смогут оставаться в ашраме. So, the first thing we learn is take it easy. Поэтому первое, чему мы учимся, это воспринимать это просто. Don't try to become very strong and stubborn and try to do sadhana like you're going to die tomorrow. Не то, что быть таким упертым и такую садхану, что как будто завтра умирать. No. You have long life, so slowly, by and by. То есть нам надо долгую жизнь прожить, и поэтому нужно постепенно двигаться. So in this way, you can have a very harmonious mat life, as well as you can stay for whole life. Таким образом будут хорошие отношения, гармоничные отношения в Мадхе, и вы сможете долго практиковать. Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, they are very much relaxed and always funny and joke and laughing. Гаудия Вайшнавы, они такие расслабленные, и они всегда шутят. Yeah, I'm talking about acharyas, not only brahmacharis. Я говорю сейчас об ачарьях, не только о брахмачарьях. Yes. They look very serious. They look very gambhir, very grave. Они выглядят очень серьезными, гамбхира. But actually they have very funny
and always joking. Но на самом деле они все время шутят и такие они веселые. And they also do competition. Who can make more jokes? И они соревнуются, кто кого перешутит. Yes. Many times I have seen my Gurudev and others like that. Я много раз видел, как мой Гурудев и другие это делали. But in front of public, they have to be very grave, strong. Но на публике они стараются выглядеть очень серьезными. Because they have to establish dharma. Потому что они должны утвердить. And they have to cut the anarthas of the people and the misconceptions. Срезать анархии людей. But inside ashram, only joking and laughing. Но в ашраме они только шутят и смеются. No tension. Там нет напряженности. Yes. So in this way, Srila Shanta Maharaj, he manifested all these qualities also. И Шрила Шанта Махарадж, он тоже проявлял эти качества. Yes. Not only in mud life, anyone in any ashram should take everything easy, if possible, always laughing and happy. Не только тех, кто живет в Мадхе, но и вообще все остальные преданные, они должны воспринимать все легко и быть веселыми. Another lesson you take in Gaudiya Math. Еще один урок, который можно извлечь в Гаудия Матхе. No matter how many problems you have, don't take any tension. Независимо от того, сколько у вас проблем, не напрягайтесь. Very difficult. Это очень трудно. Very difficult. But you have to try. Но надо попробовать. Yes. Why taking tension? Зачем напрягаться? The problem will remain the same. Проблемы же они никуда не денутся. That's the main thing. Это самое главное. But if you take tension on you, then more problems will come. Но если вы будете напрягаться, то проблем больше. Mind will be problem, health will be problem. С умом будут проблемы, со здоровьем. So they always will tell you, don't take any tension. И поэтому вам всегда будут говорить, что не напрягайтесь. Just put the problem one side and continue. Пусть проблема постоит в стороне, а вы продолжайте исследовать. And it is really work. И это реально работает. Yes, really works. Then you only able to see the good side of life. Тогда вы будете видеть только положительную сторону. Because if you understand all these problems, they are actually created by Krishna for your development. They're not real problems. Если вы понимаете, что эти проблемы созданы Кришной для вашего развития, то на самом деле это не проблема. There are no real problems. Это не настоящая проблема. Only one problem in life. Есть только одна проблема. That I have no bhakti. То, что у нас нет бхакти. Apart of that, all problems are like illusion. А все остальные проблемы это иллюзия. You have to learn how to see life in different way. Нужно научиться видеть жизнь по-другому. Srila Sridhar Maharaj, he always says, environment is always friendly. Шрила Шридхар Махарадж всегда говорил, окружение всегда благоприятно. Yes, everything which is happening to you, this is Krishna's mercy. Все, что происходит с вами, это милость Кришны. And Krishna's mercy is always good. А милость Кришны это всегда хорошо. Always positive. Всегда позитивно. For your advancement. Для вашего продвижения. Yes. So don't take any tension. Don't consider any problem real. Поэтому не напрягайтесь и не считайте, что это реальные какие-то проблемы. Always positive. Только позитивно. Yes. So, in this way, we pray to lotus feet of Srila Bhakti Komuda Santa Goswami Maharaj that he may be merciful to us today. Поэтому мы молимся сегодня лотосным стопам Шрила Бхакти Комуд Шанты Госвами Махараджа, чтобы он был милостив к нам. Yes. My Shiksha Gurudev, Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, he used to say that on the appearance and disappearance of Vaishnavas, if you remember them, if you glorify them, they give so much mercy. Мой Шикша Гурудев, Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж говорил, что
Если в дни явления ухода Вайшнава вы вспоминаете о них, молитесь о них, то они прольют на вас очень много милости. Yes. It's our duty to glorify Vaishnavas always. Наш долг постоянно прославлять Вайшнава.